Hello students. So we are going to start with a new topic and it's report writing, which is there in your syllabus. So report writing, as you all know, is something that we need in our day-to-day activities, whether we have to write a report on the project or we have to write the report on some assignment or it fits a newspaper report. So we are kind of acquainted with the term report writing. For your examination, probably you are going to get report writing on a newspaper topic or article. That is, you have to write a newspaper report and you will be given a topic. So we will look into all those details, but first let us see what is a report. A report is a piece of work, written or verbal, that bears the intention of relaying information or recounting certain events in a presentable manner. So a report is basically a piece of work and it can be either written or it can also be oral or verbal. And why is a report important? Because it has the intention of relaying information. That is, it's trying to convey something. It's trying to convey some information to another person, to a group of audience, or recounting certain events in a presentable manner. Either it is trying to give you some information or it is trying to recount or recall certain events which have happened in the past. ঠিক আছে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্ট। রিপোর্ট হচ্ছে একটা পিস অফ ওয়ার্ক যেটা লিখিত হতে পারে বা ভার্বাল হতে পারে এবং সেটা কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট, কোনো একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন, সেটা প্রজেক্ট রিলেটেড হতে পারে, অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড হতে পারে, কোনো একটা বিজনেস রিলেটেড হতে পারে বা আমাদের নিউজ পেপার রিপোর্ট হতে পারে। এনি পিস অফ ইনফরমেশন যেটা আমরা কনভে করছি, কাকে কনভে করছি, অন্য একটা মানুষকে বা আ গ্রুপ অফ পিপল হু হ্যাপেন টু বি আর অডিয়েন্স অর রিডার্স, অথবা যদি কোনো ইভেন্ট যেটা অলরেডি আগে হয়ে গেছে সেটাকে আমরা রিকাউন্ট করছি বা আরেকবার করে কারোর সামনে বলছি যে কি হয়েছে, তো সেটা আবার লিখিত হতে পারে বা ওরালও হতে পারে। অ্যান্ড দিস উই আর ডুইং ইন আ প্রেজেন্টেবল ম্যানার, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ রিপোর্ট। অ্যান্ড ইন কেস অফ নিউজপেপার রিপোর্ট উই নো দ্যাট উই অলওয়েজ ট্রাই টু ব্রিং নিউজ উইচ হ্যাভ হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট, মানে কোনো একটা ঘটনা যেটা পূর্বে ঘটে গেছে, যেরকম সেটা ইট ক্যান বি অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, ইট ক্যান বি আ মার্ডার, ইট ক্যান বি দ্য নিউজ ফ্রম দ্য sports, whatever it might be. Whenever we are trying to retell or recount the same thing to our audience, to our readers, we are actually bringing some sort of report. The second point, it can be conveyed through writing, speech, television, newspaper, film, etc. তো যে কোনো মাধ্যমে দ্বারা আমরা রিপোর্ট প্রেজেন্ট করতে পারি। রিটেন রেকর্ড হতে পারে, স্পিচ হতে পারে উইচ ইজ ওরাল অর ভার্বাল, টেলিভিশন নিউজটাও এক ধরনের রিপোর্ট বা ওয়েদার রিপোর্টস হতে পারে, নিউজপেপার রিপোর্টস হতে পারে, ফিল্ম হতে পারে, এটসেট্রা। Number 3, it is always written in a proper sequence in order of its occurrence. আমরা যখন একটা রিপোর্ট লিখছি সেটাকে হ্যাফাজার্ড ওয়েতে লেখা যাবে না, সেটার একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট থাকে এবং একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স থাকে। সিকোয়েন্স মানে হচ্ছে কার পরে কোনটা আসবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ উই আর ট্রাইং টু রিকাউন্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট হুইচ হ্যাজ টেকেন প্লেস অন দ্য রোড, দেন উই উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং, প্রথমে কি হয়েছিল, অ্যান্ড টাইম ধরে ধরে সেটাকে রিকাউন্ট করা হয় যে এরকম সময় একটা গাড়ি সেখান দিয়ে আসছিল এবং তারপর সেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তারপর তাতে কতজন মারা যায় এবং কতজনকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে কি হয়। সো ইট হ্যাপেন্স ইন আ ভেরি chronological or sequential format and not in a haphazard manner. Number 4, a report, তার দেখো আরো 5টা সাব পয়েন্টস আছে। A is to be written in a formal style. So a report has to be usually written in a formal style. There's a particular format that you have to follow when you are writing a report, just like you have done in case of emails or letter writing. Similarly, report also has a particular format. You can't just write anything and everything. B, it must have an introduction, body and conclusion. So obviously when you're writing a report there will be an introduction where you will give the basic details. If you are talking about an accident, then you have to write where it has taken place, okay, the date and the time, how many people were injured, who is the culprit behind the accident, so all these things. And then in the body you will go into
the details of the incident, where you will describe everything, and finally in conclusion you can give your own opinion, that is you as a reporter, how do you feel about this incident. তো সেখানে তোমরা লিখতে পারো যে তোমার একটা পার্সোনালাইজড মতামত এন্ডে বা কনক্লুশনে অ্যাড করতে হবে, যে ধরো অ্যাক্সিডেন্টের কেসে তোমরা লিখলে যে it's always important, it's always mandatory for a person to wear helmet. Those who are riding bikes, it's important for them to wear helmets in order to protect themselves from accident or death. So this is your opinion which you can add at the end or conclusion of the report. So basically there are three parts: introduction, body and conclusion. কিন্তু এটার আরো কয়েকটা সাব পার্টস আছে, সেটা আমরা যখন ফাইনালি রিপোর্ট লেখাটা শিখবো তখন বলবো। Number C involves analytical thinking. So it requires some sort of thinking process, logical and analytical thinking, in order to become a reporter. So if you are a reporter, you have to first of all deal with the raw materials, মানে কয়েকটা র মেটেরিয়ালস তোমার কাছে আছে। কি র মেটেরিয়ালস? যে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। সো দোজ আর দ্য বেসিক মেটেরিয়ালস উইচ আর গিভেন টু ইউ। এবার সেগুলোকে তোমায় কি করতে হবে? সাজাতে হবে একটার পর একটা। ইউ হ্যাভ টু জয়েন দ্য পাজলস, ইউ হ্যাভ টু গেট দ্য ক্লুজ, অ্যান্ড you have to get hold of the bigger picture. So that requires some kind of analytic thinking process and thinking power. D, extensive researching for information and evidence to support a conclusion. তোমার নিজস্ব একটা মতামতকে দেওয়ার জন্য এবং সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য কি করতে হবে? রিসার্চ করতে হবে। কোথা থেকে রিসার্চ করতে হবে? ইউ ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ বুকস অ্যান্ড জার্নালস অ্যান্ড আর্টিকেলস, ইউ ক্যান অলসো টেক দ্য হেল্প অফ ইন্টারনেট। তো সেগুলোর মাধ্যমে যে কোনো রকমের রিপোর্ট বানানোর আগে কি করতে হয়? রিসার্চ করতে হয়, which will give you some ideas about the project, which will give you some ideas about your raw materials, এবং তারপর তুমি নিজের মতামতটা সেখানে অ্যাড করতে পারো। And finally you have E, careful proofreading and neat presentation. Proofreading মানে হচ্ছে পুরো লেখাটা হয়ে যাওয়ার পর যখন এডিট করবে তখন অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যায়, be it in terms of spellings or typo, or it can be anything. So you proofread. Proofread means you try to bring out these mistakes and rectify them. So once the report draft has been written, the next step is to proofread the draft and make the necessary changes. And finally you have to present it in a very brief manner and also in a very neat manner. প্রেজেন্টেশনটা ওরাল বা ভার্বালও হতে পারে, আবার প্রেজেন্টেশনটা রিটেনও হতে পারে। তো দুটো ক্ষেত্রে কি করতে হবে? ইট হ্যাজ টু বি এ নিট প্রেজেন্টেশন where you are going logically one step after the other, you are describing the situation, you are adding your own remarks, you have researched a lot, and that's how you present a report. সো দিস ইজ ইট। তাহলে রিপোর্ট কি? রিপোর্ট হচ্ছে একটা পিস অফ ওয়ার্ক, একটা পিস অফ রিটেন ওয়ার্ক হতে পারে, পিস অফ ভার্বাল ওয়ার্ক হতে পারে, যার বেসিক ইন্টেনশন হচ্ছে টু কনভে সাম ইনফরমেশন ফ্রম ওয়ান পার্সন টু অ্যানাদার। আরেকটা কি? টু রিকাউন্ট অর রিকল দ্য ইভেন্টস উইচ হ্যাভ টেকেন প্লেস ইন দ্য পাস্ট। সেকেন্ড হচ্ছে অনেক রকম মাধ্যমে রিপোর্ট হতে পারে, একটা হতে পারে রিটেন, ভার্বাল হতে পারে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে রিপোর্ট দেখানো যেতে পারে, ওয়েদার রিপোর্টস হতে পারে, নিউজ পেপার হতে পারে, টেলিভিশন নিউজ হতে পারে। সো দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট মিডিয়ামস বাই উইচ এ রিপোর্ট ক্যান বি প্রেজেন্টেড। ইট ইজ অলওয়েজ রিটেন ইন এ প্রপার সিকোয়েন্স, একটা পার্টিকুলার লজিক ফলো করা হয়, একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট ফলো করা হয়, অ্যান্ড ইট ক্যানট বি ডান ইন আ হ্যাপাজার্ড ম্যানার। অ্যান্ড ফাইনালি এই পাঁচটা পয়েন্ট, যে একটা ফর্মাল স্টাইলে লিখতে হয়, ইনফর্মাল নয়। ইন্ট্রোডাকশন, বডি অ্যান্ড কনক্লুশন থাকে, তিনটে ডিভিশন প্রাইমারিলি, কিন্তু তারও আরও কয়েকটা ফরম্যাট আছে যেটা আমরা পরে শিখব। ইনভলভস অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং, সো আ পার্টিকুলার থট প্রসেস অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট থিঙ্কিং ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রাইট দ্য রিপোর্ট। ডি হচ্ছে রিসার্চ করতে হবে about the information and collecting data, and those will act as the evidence to support your argument. And finally you have to proofread and edit and revise once the draft is created, and then you have to present it in a very neat and clear manner. So let's move on to the next slide. We have two types of report, formal and informal. What are the formal reports? Number one, it's a collection and interpretation of data and information. Number two, it's more complex and used at an official level.
and number 3, often a written account of a major project. ফর্মাল রিপোর্টস অ্যান্ড ইনফর্মাল রিপোর্টসের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য আমরা পাবো না, শুধু এটুকু জানতে হবে যে ফর্মাল রিপোর্ট অনেকটা বেশি কমপ্লেক্স হয়, কমপ্লিকেটেড হয়, এবং সেখানে যে মেথডসগুলো ফলো করা হয় রিপোর্টটা লেখার জন্য সেটা আরও অনেক বেশি ডিসিপ্লিনড ফরম্যাটে লেখা হয়। সো আদার দ্যান দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ ভাস্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য টু। ফর্মাল রিপোর্টস মানে সেটা ইউজুয়ালি কোনো অফিসিয়াল বা বিজনেস লেভেলে গিয়ে কোনো একটা প্রজেক্ট সাবমিশন বা এরকম কিছু হতে পারে, আর সেই সেম প্রজেক্ট সাবমিশন যদি তোমরা কলেজের অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে লিখছো বা কলেজের রিপোর্ট তৈরি করছো, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি ইনফর্মাল। কিন্তু whenever the report is informal, even if it is informal, সেখানেও কিন্তু কিছু পার্টিকুলার মেথডস ফলো করতে হয়। ইনফর্মাল মানেই যে একদম হ্যাপাজার্ড ওয়েতে লেখা হবে সেটা নয়। সো দিস ইজ ফর্মাল। ইনফর্মাল রিপোর্টস কোনগুলোকে বলছে? মেমো, that is memorandum, letter, or a very short document like a monthly financial report, development report, etc. Different in length from that of formal report. Number 3, deals with everyday problems and issues addressed to a narrow readership. তাহলে ইনফর্মাল রিপোর্টস যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা এভরিডে প্রবলেমস বা রোজকার যে সব ঘটনা বা রোজকার আমাদের রিপোর্ট বানাতে, কলেজে ধরো রিপোর্ট বানাতে হচ্ছে, একটা কোনো স্টুডেন্টের প্রোগ্রেস রিপোর্ট বানাতে হচ্ছে, সো দিজ আর ভেরি বেসিক অ্যান্ড কমন রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যাড্রেস টু আ ন্যারো রিডারশিপ। ন্যারো মানে খুব কম জনের জন্য বানানো হচ্ছে, ধরো a class of say 30 or 40 students only. So that is the informal report. But if it is a formal report, then it requires a wider audience. Okay. So newspaper report will be considered as a formal report, কারণ একটা নিউজপেপার সেটা পাবলিকেশনের পর কিন্তু that actually goes and it reaches all the parts of the city and the country. So it actually targets a wider and a larger audience, unlike a school or college report which targets maybe a group of 30 or 40 students. Okay. Next we have 7 steps for effective report writing. What are the steps? Number 1, decide the objective. তাহলে প্রথম স্টেপ হচ্ছে অবজেক্টিভটা ডিসাইড করা বা টপিকটা ডিসাইড করা যেটার উপর রিপোর্টটা লিখবে। এবার তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা হবে, এক্সামে টপিকটা অলরেডি দেওয়া থাকবে, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিয়েলি ডিসাইড দ্য অবজেক্টিভ, ইট উইল অলরেডি বি গিভেন টু ইউ। Take time to think the purpose of the report. A clear purpose helps you stay focused and makes it easier to engage your reader. তাহলে প্রথম কি? প্রথম হচ্ছে যে কেন আমি রিপোর্টটা লিখছি বা কেন রিপোর্টটা বানাচ্ছি সেই পারপাসটাকে ডিসাইড করা। সেই পারপাসটা ডিসাইড হওয়ার পরে কি করবে, তোমাকে মানে যদি একটা পারপাস প্রথমে ডিসাইড করে নাও, ইট উইল হেল্প ইউ টু রিমেন ফোকাসড থ্রু আউট ইয়োর জার্নি। Once you know the topic, you know what you have to write. For example, if the topic is given, write a report on the Kolkata International Book Fair that took place in February 2020. So if you already know the topic, now you know what are the details that you have to add. So the first objective is to know the purpose of writing the report. কেন রিপোর্টটা লিখছি সেটা জানা। Number 2, understand your audience or reader. কার জন্য লিখছি। একটা রিপোর্ট যেটা ধরো একটা স্কুল স্টুডেন্টসের জন্য তৈরি করা হচ্ছে, দ্যাট উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রিপোর্ট দ্যাট ইউ ক্রিয়েটিং ফর দ্য লার্জার অডিয়েন্স। সো ইন অর্ডার টু ক্রিয়েট দ্য রিপোর্ট, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হু ইজ ইয়োর অডিয়েন্স। সো ফিগার আউট দ্য টাইপ অফ অডিয়েন্স ফর হুম ইউ আর রাইটিং। Tailor your language, use of data and supporting graphics to the audience. Tailor your language মানে মোল্ড, মানে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সেই অনুযায়ী তুমি সাজাবে, যার জন্য লিখছো সেই অডিয়েন্সের কথা মাথায় রেখে তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাকর্ডিংলি মোল্ড করতে হবে। তো এই যে পয়েন্ট 1 আর 2 এটা তোমাদের এক্সাম পারপাসের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ দেয়ার ইউ অলরেডি নো the objective, the topic will be given to you and you don't have a particular audience or reader, কিন্তু যেহেতু নিউজপেপার রিপোর্ট আসবে, ইউজুয়ালি তাই আসে, তাই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যেটা তুমি একটা ব্রডার অডিয়েন্সের জন্য লিখছো। ইউ আর রাইটিং ফর দ্য সিটিজেন্স অফ দ্য সিটি অর দ্য সিটিজেন্স অফ দ্য নেশন হু উইল রিড দ্য নিউজপেপার অন আ ডেইলি বেসিস, তো সেটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 3, report format and type. একটা রিপোর্টের ফরম্যাট অ্যান্ড টাইপ কিরম হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and you have to follow that when you are writing a report. Before you start, check the report format and type. Check if it is written, oral presentation. Check if it is financial, annual, technical, problem solving report. তো কি ধরনের রিপোর্ট লিখছি এইটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
তো আবার তোমাদের সেটা অসুবিধা হবে না, কারণ তোমরা নিউজ পেপার রিপোর্টই লিখবে, সো ইউ উইল অলরেডি বি প্রিপেয়ার্ড দ্যাট what is the format of the newspaper report, so you will already know that when you take the exam. Number 4, gather facts and data. This will solidify your argument. Remember to cite the sources such as articles, journals, books, etc. তো রিপোর্ট লেখার আগে কী করতে হবে, অনেক ফ্যাক্টস আর ডেটা ওই রিসার্চ করে কালেক্ট করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর রাইটিং অন কলকাতা বুক ফেয়ার, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট ইদার ইউ হ্যাভ বিন দেয়ার, তুমি যদি নিজে গিয়ে থাকো দেন ইউল বি এবল টু রাইট ইউর এক্সপিরিয়েন্স, বাট ইফ নট দেন ইউ হ্যাভ টু গ্যাদার সাম ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডেটা, যে কলকাতা বুক ফেয়ারটা সেই পার্টিকুলার বছরে কবে হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, এবং সেখানে কোন কোন ফেমাস পার্সোনালিটিসরা এসেছিলেন, ক্রাউড কীরকম হয়েছিল, কতটা ভিড় হয়েছিল, কোন কোন স্টলসরা সেইবার বেশি পপুলার হয়েছে, what was the theme of Kolkata book fair. So these are some facts and data that you have to collect beforehand, even before you start writing the report. And if you are writing on, say for example, a bike accident, then you also have to know যে বাইক অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল, কবে হয়েছিল, কোন সময় হয়েছিল, এবং বাইকে কতজন ছিল, হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টটা কী করে হলো, and what was the effect of that accident, how many people died. You can also take the interview of the bystanders, যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের কি মতামত. So these are the facts and data that you collect before writing the report. Number 5, structure the report, which is similar to how you format the report, মানে সেটাকে সাজানো. Number 6, readability, that is use formatting, visuals, list, etc. to make it visually impressive. এবং এটা নিউজপেপারের ক্ষেত্রেও হয়, কিন্তু তোমরা তো এখানে কোনো ইমেজ অ্যাড করতে পারবে না যদি না এটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়। তো নিউজপেপার রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তারা অনেক রকম গ্রাফিক্স চার্ট দেয়, অনেক ছবি দেয়, রিপোর্টের সাথে অনেক ছবি থাকে, অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স থাকে। ইভেন when you are making a presentation report, you try to show certain graphics on the PowerPoint presentation board. So these are basically used to make your report visually impressive, মানে চোখের সামনে দেখলে রিপোর্টটা বুঝতে আরও সুবিধা হয়। কিন্তু তোমরা যখন রিপোর্ট লিখবে তোমাদের কোনো ছবি অ্যাড করার বা কোনো গ্রাফিক্স অ্যাড করার সুযোগ থাকবে না, সো ইউ ওনলি হ্যাভ টু রাইট দ্য রিটেন ডকুমেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি এডিট. Number 7, that is first draft will rarely be perfect, so edit and revise. প্রথমে যে ড্রাফটটা লেখা হয় রিপোর্টের আগে সেটা পারফেক্ট হয় না কখনোই, তাই জন্য সেটাকে প্রুফ রিড করে এডিট করে চেঞ্জ করতে হয়। So these are basically the steps for writing the report, and these are basically meant for the reporters যারা actually ফিল্ডে গিয়ে রিপোর্টিং এর কাজ করে, and not so much for the students like you who will be given a topic and who already will be knowing the format of writing the newspaper report, so it will be much easier for you to write one. Then we have newspaper report. তো আমাদের যেহেতু সিলেবাসে বা পরীক্ষাতে নিউজপেপার রিপোর্টটা আসবে, let us stick to it. So newspaper report is what? Number 1, it's a brief account of an event that has already happened. Now you have to be very careful about this. আমরা যখন নিউজপেপার রিপোর্টের কথা বলছি, usually 90% কেসে একটা নিউজপেপার রিপোর্ট সেই সব ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে লেখা হয় যেটা অলরেডি হয়ে গেছে। ইট হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট। ইফ ইউ আর ডিসক্রাইবিং অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট। ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট আ বোম ব্লাস্ট, ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট। ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট সাম টেররিস্ট অ্যাটাক, ইট হ্যাজ অলসো হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট। তো পাস্টের এমন একটা ঘটনা যেটা অলরেডি হয়ে গেছে সেইটাকে তুমি রিপোর্ট, সেটা নিয়ে রিপোর্ট লিখছো। So that is it. Number 2, usually about something that is happening now or that has just recently happened. তো কিছু কিছু জিনিস আছে যে শুধু পাস্টে হয়ে গেছে নয়, হয়তো এখন হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল ভোট তো একদিনে হয় না, অনেক দিন ধরে চলে। সো ইফ ইউ আর রাইটিং অ্যাবাউট ইলেকশন and if you're writing about the report on election, তখন কি হবে, সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করবে না, বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ যে সেটা তখনও চলছে। It's a continuous process. Election goes on for maybe for 2 weeks, এবং তার মধ্যে যখন তুমি রিপোর্টটা লিখছো, we have to consider it as an event that is going on. So either something that has happened in the past or something which is happening now. এবার কোনো কোনো রিপোর্ট কিন্তু ফিউচারকে ঘিরেও হয়। ধরো কোনো জায়গায় একটা নতুন মল তৈরি হবে,
and you have to write a report on that. So that is a future thing, that is a future endeavor which has not yet happened. You are writing about something which is about to happen, কিন্তু এই যে ডিসিশনটা যে মল তৈরি হবে, that has already been made, so that is in the past. Number 3, go to the scene, write down everything you see and everything that takes place, record and take note of any speech that occurs at event. So this is again for the reporters. You can go to that scene where the incident has actually taken place in order to take down notes, in order to click pictures, and in order to record everything that is happening over here. তো এইগুলোই হচ্ছে ডেটা কালেকশন, যেটা করে বাড়িতে আসতে হয় এবং এসে তারপর সেগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে রিপোর্টটা লিখতে হয়। নাম্বার 4, কন্ডাক্ট ইন্টারভিউস। কার ইন্টারভিউ নেবে? অনেক সময় দেখা যায় যে ভিকটিম, for example, if it is an accident, the person who is injured in the accident is alive, he is not dead, so you take the interview of that person in the hospital. You can also take the interview of those people who have seen the accident taking place on the road, or if a rape has been committed and if the survivor is alive, then you can also go and take her or his interview. So that is conducting interviews. And finally, we have research thoroughly on the topic. So whatever you write on, you need to have a good idea about it. Points to remember. So these are the things that we have to keep in mind when we are writing a newspaper report. Number 1, mention the place, date, time and other relevant facts about the event. Newspaper report lekhar shomoy this is a must. You have to mention the place, date and time. Time ta na holeo place and date ta compulsory. Time tao kothao na kothao body er moddhe add kore dewa jay, or maybe in the first paragraph if not in the heading itself. Number 2, write the name of the reporter. Reporter এর নাম লিখতে হবে, সেটা অনেক সময় you can write your name because in this case you are the reporter, or you can just write staff reporter by staff reporter without going into details. Number 3, include information collected from people around or affected by the event. তো একটা রিপোর্ট ভালো লেখার জন্য শুধু যে নিজের ফ্যাক্টসগুলো দিয়ে গেলাম যে এই হয়েছে সেইটা না করে বাকিরা কি মতামত, বা ধরো কোথাও একটা বন্যা হয়েছে, flood has taken place in Assam and you are writing on Assam flood, you are writing a report on the flood which has destroyed everything in Assam. তো সেইটা প্রথমে তোমরা ডেসক্রাইব করলে, তারপরে you might say that the minister or the chief minister has announced a relief fund of say 50,000 rupees and whatever he has declared. তো উনি কি বলেছেন, চিফ মিনিস্টার কি বলেছেন, বা ওখানকার আম জনতা তারা কি ভাবছে বা তারা কি বলছে। তো এইরকম you can always add interviews inside your report. You can always say that that people said this people said that, এরকম করে বাকিরা কি বলেছে সেটাও অ্যাড করতে হবে। Number 4, provide a suitable title or heading. তো অবভিয়াসলি রিপোর্টের একটা টাইটেল থাকবে, এটা আমি নেক্সট দিন মানে সেকেন্ড পার্ট যেটা বানাবো ভিডিওটা সেখানে থাকবে, where I'll give you the structure of the report and that will start with the heading or the title. একদম প্রথমেই যেটা থাকে সেটা হচ্ছে heading or the title, and that's very easy because when you have the topic in front of you, টপিকটা থেকে কিন্তু টাইটেল বা হেডিংটা লেখা খুব সুবিধে হয়। So you write the title or the heading. Number 5, write in past tense. So it's very important that a report is always written in the past tense. এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু একটা ঘটনা যেটা ঘটে গেছে সেটাকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে, সব সময় রিপোর্ট রাইটিং will be in the past tense, not in the present tense, not in the future tense. Number 6, write in reported speech and use passive form of expression. তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে লিখতে হবে, এরকম লিখবো না যে হি সেড বা হি সেজ বলে আমরা কিছু একটা কোটেশন করছি, তখন বলবো হি সেড দ্যাট বলে আমরা কোটেশনটা লিখবো। কিন্তু কখনো কখনো আবার একটা দুটো জিনিস কোট করা যায়, when we are talking about say what the chief minister has announced, সেটা আমরা বলতেই পারি যে চিফ মিনিস্টার সেড বলে কোটেশনে উনি কি বলেছেন সেটা কোট করলাম। সো দ্যাট ডিপেন্ডস অ্যাকচুয়ালি, বাট ইউজুয়ালি ইটস ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস। Number 7, develop ideas. How do you develop ideas? You have to write the causes. If you have to write the reasons, consequences, opinions logically.
তো যদি তোমরা একটা flood নিয়ে লিখছো, the flood that has taken place in Assam, then you have to write the causes of that flood, what are the reasons behind the widespread, what are the consequences that people had to suffer, কি কি সাফার করতে হয়েছে এই ফ্লাডের জন্য, তার কি কারণ ছিল, কি কারণে এতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো. So all these reasons that you have to include in your report. Number 8, write in a less formal and more descriptive manner while writing a report for a school magazine. This is not meant for you because you will not be writing a school magazine. You will be writing for the newspaper report, and that has to be very formal and very disciplined. Number 9, present your ideas and impressions to make report interesting. তো যেটা বলা হয় যে নিজের ওপিনিয়ন এন্ডে সবসময় দেওয়া উচিত, যে তুমি কি মনে করো. প্রথমে ইনসিডেন্টটা ডেসক্রাইব করলে, তারপর বাকিরা কি বলেছে সেটা বললে, কোনো এমিনেন্ট লিডার বা কোনো পলিটিশিয়ান কি বলেছে সেটা বললে, বাট ইন দি এন্ড while you are concluding the report, add your opinion also. That makes the report more worthy. So that is all about today's report writing. I just gave you a brief description of what is a report, what are the different types of reports, and what is a newspaper report, what are the effective steps to write a report, and finally some points to remember when you are dealing with newspaper reports. We will have another part to this video that I will give you in the next week. সেখানে আমি কি করব, structure of the report ta bolbo. I'll tell you how to write the report step by step, and I'll also give you some examples so that you can practice at home. Okay, so thank you.